أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم WALAALAHAY وولاashana أمير aad baan salaamaya aad baan soo dhaweynaya maasha Allah walaalahay soo dhawaada insha Allah ardada commentiga quruxda badan ay soo baxeen wala aad baad mahadsantiin dhamaantiin maasha Allah walaalahay soo dhawaada hadaan ugu cusubtiin hadaa hore loo joogteen intaba soo dhawaada walaalahay insha Allah casharka maanta conversation waaye insha Allah marka insha Allah waxaan yeelayaa si tartiib baan noogu akhrinayaa kadibna insha Allah waan micnaa hadda la yiraahdo. So here is conversation this called stationary and this one stationer waxay ku kala duwan yihiin kan wayda ku darsan kanna wayda ka maqan insha Allah. Marka Layla iyo qofkan waa maxay the stationer waa qofka oo dukaanka jooga oo meeshan stationeryga alaabta stationery la dhahay iibinaya ma fahmino marka this estan waxay u taagan tahay stationer gadaha oo stationerka gadaal baan ka sharxaya. Layla good morning the stationer ayaa u jawaabay good morning u dhahaya how may I help you good morning how may I help you. Layla waxay leedahay I want some pens please I want some pens please. The stationer wuxuu leeyahay what kind of pens are you looking for what kind of pens are you looking for. Layla waxay leedahay I want a gel pen I want a gel pen this is called a gel pen. So stationer wuxuu leeyahay what color do you want what color do you want. Layla waxay ugu jawaabaysaa I want two blue two red and two black. Layla waxay leedahay I want two blue two red and two black. Marka stationerku wuxuu leeyahay is there anything else I can help you with is there anything else I can help you with. Okay. Layla waxay leedahay have you any writing papers have you any writing papers. This usually waxa u hadlaa UK laakiin Canadianka or United States waxaan dhahnaa do you have any writing paper do you have any writing papers or you can say do you have some writing papers. Inta waa isku mid labadaanayti taad rabtaad aad dhihi kartaa insha Allah. Do you have any writing papers do you have any writing papers. Yes I have it is on your left side it is on your left side. Yes I have it is on your left side. Layla thank you. The stationer what else can I help you with what else can I help you with. Layla I want some black blue ink and some glue I want some black blue ink and some glue. Here stationer wuxuu leeyahay here is a bottle of blue ink and a bottle of glue. Okay but I don't have a black ink. Here is a bottle of blue ink and a bottle of glue but I don't have black ink. Layla and I want a large box of chalk I want a large box of chalk too and I want a large box of chalk too. Station wuxuu dhahayaa I only have small boxes I only have small boxes. Do you want one?
Do you want one? I only have small boxes. Do you want one? Layla said, yes, please. Give me two. Yes, please. Give me two. Or waxay ugu jawaabi kartaa, yes, give me two, please. Yes, give me two, please. Stationery wuxuu leeyahay, is that all? Is that all? Layla waxay leedahay, that's all, thank you. That's all, thank you. marka walaalahay qaarkiina badan waxaa dhahaysa waa conversationka caawa insha allah caawa maanta conversationka waa kana haddii la yirahdo insha allah so conversation sidaa ogtiin waa maxay wada sheekaysa weeyaan stationary and stationer maxay ku kala duwan stationary waxaa la dhahaa qalimaanta bugaagta maxay yidhahdaa ii sheeg waxyaalahaas ku saabsan ma aragtaa oo markaad iskoolka aadaysa waxyaalahaas aad u wada baahan tahay all stapler ha dhihiin waxyaalahaas oo dhan ku saabsan oo dhan bugaagta qalin nooc walba ha ahaada eraserka maxay bahasha lagu titiro waxyaalahaas oo dhan qaddooda ha dhihiin warqadaha wax lagu caddeeyo all of that is called stationery so dukaan haddaad timaado haddaad where is this stationery haddaad way ku tilmaamaan haddaad xataa boorar kor fiiris waxaad arkaysa stationery ku qoran tahay meelaha maqalimaanti waxyaalahaas lagu gado papers waxyaalahaas dhan lagu iibiyo stationery ku qoran ma u fiirsado kor fiiriya stationery ku qoran marka qofkii meeshaas jooga ee iibinaya meesha sometimes waxa dukaan waxa jiro maybe lagu gado intaas oo kaliya qofka meesha jooga ee ka shaqeeya school stationer waa qofka markaas ka iibinayo oo meesha jooga ee ka mas'uula waxyaalahaas aad schoolka waxyaalaha u baahan tahay ma aragtaa school stationery qofkaas ayaa la stationer alaabta naftigeedana waxaa la dhahaa maya qofka waxaa la stationer alaabtan waxaa la stationery okay insha allah marka laylo dukaanka ay timaaday marka qofka caawinaya waa maxay stationer kan alaabta iibinaya oo waxaas qalin maanta waxyaalaha u baahan tahay iskoolka iibinaya school stationer marka labadooda ayaa wada hadlay insha allah marka laylo waxay leedahay good morning waa maxay subax wanaagsan marka stationer kan iibinaya stationerka ah wuxuu leeyahay good morning how may I help you good morning sidee baan kuu caawiyaa how may I help you waxa waaye sidee baan kuu caawiyaa may I help you waxa weeyaan may I help you muku caawiya may I help you muku caawin karaa markaas so how markaa ku wuxuu noqon how may I help you haddaad howda ku wuxuu noqonaya sidee baan kuu caawiyaa markaste marka Layla waxay ugu jawaabaysaa I want some pens please waxaan rabaa xoogaa qalimaana ayaan doonayaa I want waxaan doonayaa some pens xoogaa qalimaana please fadlan okay stationerka wuxuu leeyahay what kind of pens are you looking for so what kind of pen qalimaan oo noocee ah are you looking for oo adiga aad raadinaysaa macnaha wuxuu ka wadaa qalimaan noocee ah ayaad rabtaa Soomaali haddaan kusoo gaabiyo waa qalimaan noocee ah ayaad rabtaa Layla waxay leedahay I want a gel pen marka I want a gel pen qalimaanta waa way kala duwan yihiin mid qalimaanka khafiif waaye mid afkiis qad ayuu leeyahay soo qalimaanta marka gel pen wuxuu noqonay kuwa oo qadda le ma aragtaa oo haddaad aad daboolin xataa uu kaa qalalayo those called gel pen marka lagu qorayna markaad wax ku qoraysa is very smooth ma fahmin qoraalkiisa aad buu u fiican insha allah so marka stationer wuxuu leeyahay what color do you want colorka noocee baad doonaysaa dadka qaarkood ereyga colorka si kale u qoraan insha allah isku ogaada marka what color do you want colorka noocee baad doonaysaa macnaha midabka noocee baad doonaysaa ayaa la leeyahay so Layla waxay leedahay I want waxaan doonayaa 2 blue laba buluuga 2 red laba guduuda and 2 black iyo laba madowga ayaan doonayaa qalimaanta laba buluuga laba madow iyo laba waxaan doonayaa guduuda ayay leedahay insha allah marka stationer qofka jooga wuxuu leeyahay is there anything else I can help you with is there miyaa jira anything else macnaha wax kale I can help you with macnaha aan kaa caawin karaa wax kale oo aniga oon kaa caawin karo
means waxaa la wada wax kale ma u baahan tahay Soomaali soo gaagaabi waa wax kale miyaad u baahan tahay wax kale oo aad u baahan tahay miyaa jira wayaan is there anything else I can help you wax kale miyaa jira oo aan ka caawin karo insha Allah daamis dukaan ku joogo maxaa kale oo aad u baahan tahay wayaan marka insha Allah labadan waa isku mid fahmino kan iyo kan labadu waa isku mid marka waxaad dhihi kartaa have you any writing papers have you but aniga meesha deganahay we don't saas ma isticmaalo maxaan u dhahnaa do you have we use do you have you waxa weeyaan British isticmaal we don't use that okay. Have you any writing papers or do you have any writing papers miyaad haysaa warqad wax lagu qoraa waraqa wax lagu qoro miyaad haysaa do you have any writing paper warqad wax lagu qoro miyaad haysaa marka stationerku wuxuu leeyahay yes ha I have one haya it is on your left side one haya it is waxay yihiin is verb waxay yihiin on waa preposition your waa lahaansho left side waxa ay yihiin macnaha one haya oo waxay yaalaan ama ay yihiin dhinacaaga bidixda ah dhinacaaga bidixda wuu u tilmaamaya it is on your left gacantiisu fartigu ku fiiqay wuxuu leeyahay dhinacaaga bidixda ayay it is or you can say it's over there laakiin wuxuu yiri it's on your left side waxa waaye dhinaca bidixda ayay jiraan ayuu leeyahay marka wuxuu leeyahay thank you mahadsanid marka station wuxuu leeyahay what else can I help you with maxaan kaloo kugu caawiyaa wax kale u baahanta what else can I help you with macna wax kale oo kugu caawiya ma ajir wax kale miyaad baahan tahay leelo xilad I want some black ink no some black comma blue ink that means I want some black blue ink and some glue means waxa laga wadaa I want waxaan doonayaa some black wajada comma la galiye blue ink means waxa laga wadaa I want some black ink blue ink so madamo ink blue and black you don't have to write in the black ink and blue ink uu yahay ant inta aad gelinayso lama baahna inta aad geliso maadaama labadan ay israacsan yihiin waxa la I want some black comma blue ink waxaan u baahanahay some macnaha oo macnaha qad madow iyo qad buluuga macnaha qad guduud iyo qad buluug ayaan u baahanahay iyada intay soo galaysaa some glue iyo glue waxa la kuwa warqadaha isku dhajiya warqadaha isku anaga Soomaali koolada koolada warqadaha la isugu dhajiyo ayaan u baahanahay tiri I want some black blue ink and some glue fact sabta hadda inta soo qaad aad I want some black and blue ink and kalim gelin kartid laba and isma raacin kartid ma garta ogaada insha Allah marka waxaad gelinaysaa comma aad gelinaysaa in sida af adii lahayd I want some black ink and blue ink and it's not English saasoo kale looguma hadlo waa khalad weeyaan fahamtay marka wuxuu noqon I want some black waxaan rabaa kuwa madow comma blue ink what means waxaan rabaa macnaha qad madow iyo qad blue ayaan doonayaa maxaan kaloo doonayaa some glue iyo xoogaa ah koola ah insha Allah marka ninka wuxuu leeyahay stationer wuxuu leeyahay here is waa kan ahaa a bottle of blue ink dhalo oo qad oo blue ku jirto and iyo buu leeyahay a bottle of glue dhalo oo macnaha oo glue ah oo koola ah but uu leeyahay laakiin I don't have ma hayo black ink wuxuu leeyahay here is waa ku kan ahaa dhalo oo qad blue ku jirto iyo dhalo oo gluuga dhalo ay ku jirto waa ku kan ahaa laakiin wuxuu leeyahay ma hayo black ink I don't have qad madow ma hayo kasta so here's waa kan ahaa a bottle of blue ink dhalo oo qad blue ku jirto waa kan ahaa iyo a bottle of glue iyo dhalo oo gluuga macnaa koolo ku jirto laakiin wuxuu leeyahay but I don't have ma hayo black ink I don't have black ink qad madow ima taalo ma garta ayuu leeyahay insha Allah marka leel waxay leedahay and hadalkiiba wata and bay leedahay I want waxaan doonayaa a larger box sanduuq weyn of chalk too macnaha sanduuq weyn oo ku jirto maxaa idhahdaa chalk waxa weeyaan jeesada sanduuq macnaha waxay ka wadaa a box means sanduuq weyn laga moodo laakiin chalkyada marka qaarkood waxay ku jiraan waxyaalo adig meelaha yar yar ku jira boxyo yar yar moogtahay boxyada naftigooda ayaa kala waaweyn haddaad aragto maxaa jeesooyinka midna way yaryar tahay
mid waa weyn tahay hataa kalaradoodu kala duwan yahay ma garatay so waxay leedahay waxaan doonayaa box mid sanduuq yaro weyn ah oo chess ah ayaan doonayaa marka ninka wuxuu leeyahay I only have waxaan oo kaliya aan haya small boxes sanduuqyo yar ayaan haya ayuu leeyahay marka wuxuu do you want one hal miyaad rabtaa do you want one means ma rabtaa xamid ma rabtaa marka Layla waxay leedahay yes ha please fadlan give me two laba isi ay leedahay laba isi yes please ha fadlan give me two laba isi ama waxay dhihi kartaa Layla dhihi kartaa yes give me two please marka please ka marna inta waad gelin kartaa marna inta waad gelin kartaa waa okay weeyaan English waxaad dhihi kartaa yes give me two please ha isi labo fahmino or please ka soo hormari kartaa waxaad dhihi kartaa yes please give me two labada waa ku hadalkaas hadaa ku hadashid labadaba waa good as long as please aad ku daraysid aad iyo aad please in lagu daro way fiican tahay oo aad qofka tusishid wanaag inaad tusin fahatay is that all intaas miya bismiya macnaa shoppingkii ku dhamaado kara is that all intaasoo kalimaad u baahnay marka leeyahay that's all intaas un baan u baahnaa thank you mahadsanid thank you marka walaalahay I hope ina casharka fahanteen insha Allah waa ka intaas baan ku ekeenaya casharkaani waa cashar aad iyo aad muhiim ma sha Allah oo aad marka dukaan gadatid aad wax gadanaysid aad ka faa'iideysan dadka sida aad ugu hadli lahayd maxaa yiraahdaa insha Allah walaalahay waa ka faa'iideysta insha Allah khayr baa idin rajaynaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh